ওনার জন্য একটা করতালি দিই। আসসালামু আলাইকুম। উপস্থিত বাংলা টাউন, সিলেট টাউনের যারা এখানে আছেন, মনে হচ্ছে আবার সিলেটে এসেছি, বৃহত্তর সিলেটে প্রবেশ করেছি, এরকম একটা ফিলিং দিয়ে শুরু করছি। গ্রেট ফিলিং। আসসালামু আলাইকুম। তো আমি পরশুদিন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি সেন্টার অফ ইসলামিক স্টাডিজে একটা দীর্ঘ আলোচনা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রফেসর হিউ ডিকিনসন অনেক ভালো কথা আমার সম্বন্ধে বলেছেন। দীর্ঘদিন ওনার সম্বন্ধে আমার তার সাথে আমার যোগাযোগ। 1979-এ জাস্ট আপনাদের 1978-এ যে বিরাট বিপ্লব এখানে সংঘটিত হয়েছিল, তার ঠিক 1 বছর পরে আমি আমেরিকার পথে এগিয়ে পাস করেছিলাম, মাত্র 22 বছর বয়সে প্রথম এই দেশে এসেছিলাম। তো আমি বাংলা এবং ইংরেজি মিলিয়ে বলবো, প্রফেসর হিউ ডিকিনসন বুঝতে পারেন। I will say something in English as well, paraphrase myself a bit, but সিলেটি কিছু কই মনে হয়, সিলেটি মাতলে যেমন মনে শান্তি লাগে। তো আমার যে প্রতিষ্ঠান, as Professor Hugh Dickinson says, that I work in the village. For 23 years now, I work in the village, even though I live overseas. As soon as there's mobile phone in the world, I started to work in the village. And I work in the village in the name of Krishan Foundation. As you can see the symbol, there is a sickle, kaste, and there is a grain of rice. This is Krishan, Krishok, Chris. If you fly Singapore Airlines, they say Chris Flyer. This is the oldest form of instrument which you use to dig the soil, but you also use it to cut the kirich. In Bangla we say kirich, kaste, sickle and a hammer. এখন কমিউনিজমের দিন শেষ হয়েছে, কেউ আর সিকল এন্ড হ্যামার বলে না, কিন্তু এক সময় আমরা বলতাম যে দুনিয়ার মজদুর রাখো কাস্তে এবং হ্যামার নিয়ে। তো এই কৃষাণটা হচ্ছে আমাদের সিম্বল, কৃষাণ ফাউন্ডেশন। And Science and Islam, a perspective from rural Bangladesh. This is what I wanted to talk about in Oxford University, because Islam is a word that is often not tied to science, but it should be tied to science. So I was very interested in to say that what we have achieved under the banner of Islam as well in the historic district of Sylhet. So next slide, please. So you can see Sylhet and Bay of Bengal, and you can see where Sylhet is situated. You don't need to be told about that. And what happened is that Muslims came through the sea route. It's called Oceanic Islam. They just did not come through the India and arrived in Bengal. They came to the ocean. I don't know whether you can see it. They came to the ocean and they entered here, through here. And even the lifetime of the Prophet, Hazrat Akkas, who was an uncle of the Prophet, now we know that he landed in Chittagong, and through the land route, he went to China. And this is the time when the Prophet said, that utlubul ilma walau kana bis-sin. এটা একটা কারণ ছিল যে জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশে যাও। চীনে এটা কেন বলবেন? কারণ মুসলিমরা যখন আবিসিনিয়া গিয়েছিল, আবিসিনিয়া থেকে অনেকে উনি বলেছিলেন যে তোমরা চায়না যাও। হযরত আক্কাস landed in Chittagong, went to the sea route to China, এবং এখনো সাংহাইয়ের ওখানে একটা মসজিদে ওনার কবর রয়েছে। The rest of the people traveled through here and arrived in Sylhet. Even before Hazrat Shah Jalal came to Sylhet, there were already Muslims in Sylhet. So where did they come? They came from China, the eastern route, because the lifetime of the Prophet, a lot of Muslims were in China, and they came to Sylhet through the eastern route, and then the others came through the sea route. And as you know, the Sylhet Bandar is called Bandar Bazar because it was a bandar, it was a seaport. And this is how Islam came to Sylhet.
and also as I like to say science came to Sylhet. কিভাবে সায়েন্স আসলো? পশ্চিমারা সায়েন্সকে দখল করেছে, তারা বলে যে মুসলিমদের সাথে সায়েন্সের কিছু নেই, আমরা খালি সায়েন্স করেছি আর মুসলিমরা কুসংস্কার করেছে, তারা মানুষকে এগুলো শিখাচ্ছে, বিজ্ঞানের বাইরে তারা বিজ্ঞান বহির্ভূত, তারা এগুলো আমাদেরকে শিখাচ্ছে, এগুলো আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখছে এবং ইসলামের সাথে সায়েন্সের একটা ডিসকানেকশন তৈরি হয়েছে। বাট আমি গবেষণা করে দেখলাম the people who came to Sylhet through the sea route, they were carrying with them the crops, they were carrying with them the domestication of the crop, they brought with them chana dal, they brought with them dal, they brought with them wheat. And if you go searching through the history of the rice, you see that the rice is called narangi. In Arabic, an orange is called narang. And it is a narang gave rise to the word orange from Arabic. So narangi keno? Narangi ekta dhaner naam keno? Eta because Musalmanra ei dhan ke niye esheche, wheat ke niye esheche, gandam niye esheche. Eibhabe crop science, what we like to say crop science, the crop domestication, came from the Middle East, from the site of domestication of crop, brought in by the Muslims in the 14th century, and established what we now call agriculture in our area. And the name is there because it's called abad. When you kill all the animals and make the land habitable for agriculture, it's called abad. So we have Nasirabad, Sikandrabad, Hyderabad, all over Indian subcontinent. Abad is nothing but cultivation. Abad is nothing but science. So we Muslim people were actually scientists for a very long time. Next slide, please. I will not go into this point too much, but there's an amazing history in my area where the land was claimed. The next slide, please. The land was claimed through an arrow. So our story is Shah Alimuddin, who is one of the disciples of Hazrat Shah Jamal. He came to an area which we now call Kailashahar, which happens to be in India, near Namoza Bazar. I know a lot of people are from my area here. So beyond Namoza Bazar in India, there is Kailashahar. And the king of Tripura says to Hazrat Alimuddin that can you throw an arrow? As far as you can throw an arrow, you can claim the land. So this is the history of my area. And he threw an arrow, and the arrow landed in an area called Tir-e-Pasha, because these people who came from Middle East used to be called Pasha. Noble people used to be called Pasha. So Pasha Tir je jekhane land korlo, setake bole Tir-e-Pasha Bazar. And from Kailashahar to Tir-e-Pasha Bazar, if you draw a circle, is the land that was given to Shah Alimuddin. And that is the piece of land in which I do agriculture. Because I am descended from that noble man. And I still have a bit of this land. ওইখানে আমি এই ঘটনা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে 2000 সালে আমেরিকা চলে যাওয়ার পরে সবাই আমারে বলল চলে গেছো আবার এখানে আসো, আবার ঘোরাঘুরি করতেছো, জমি কেন বাবা, কেন আসো, তুমি কি ইলেকশন করবে নাকি এই দেশে, এই জন্য আসো। কিন্তু ওই যে ঐতিহাসিক একটা তাড়না। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এন্ড কিভাবে আমরা আসলাম, এইটা হচ্ছে একটা সনদ আমরা বলি, ফার্সিতে লেখা। এটা এমন ফার্সি যে কেউ পড়তে পারে না। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফার্সি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বললাম এটা পড়তে পারো না, কেউ বলে পারি না, পড়তে পারি না। অনেকদিন পরে আমার ছেলে ও একটা কাজে আটকে পড়ে আজকে আসতে পারে না। ও একটা ফ্যামিলিতে বিয়ে করেছে যারা প্রাচীন ফার্সি স্পিকিং পিপল ফ্রম আফগানিস্তান। Can you hear? Can you hear me? Okay. So আমার যে বেয়াই তাকে আমি বললাম can you please read it for me? তো উনি এটা বলল যে এটা শেখাস্তি স্ক্রিপ্ট, এনশিয়েন্ট ফার্সি স্ক্রিপ্ট, এটা কোনো নকশা কিছু নাই, এটা কঠিন পড়া, কিন্তু হি কুড রিড। এবং এটা একটা এক্সাম্পল আমাদের এরকম পুরোনো আলমারি থেকে বের হয়েছে, এরকম অনেকগুলো আছে। এখানে কি বলা আছে? এখানে বলা আছে যে তোমাকে লাখের আগে জমি দেওয়া হবে, একটা এরিয়া ডিজাইন করে বলা হয়েছে। আরেকটা কথা আপনারা জানেন হয়তো, সাফ কেবালা দেওয়া। সাফ কেবালা হচ্ছে যে ফরএভার দিয়ে দেওয়া, বাট আন্ডার সার্টেন কন্ডিশন। সেটা হচ্ছে তোমাকে জন্তু জানোয়ার মেরে ফেলতে হবে, তোমাকে সাপ মারতে হবে, তোমাকে বাঘ মারতে হবে, এগুলো সব নাম
দেওয়া আছে, গন্ডার মারতে হবে, এশিয়ান রাইনো মারতে হবে, এগুলো সব লেখা আছে। এই প্রথম আমি শিখলাম যে এইভাবে জমিগুলো দেওয়া হয়েছে, এবং এই যে মারা, এই যে কাল্টিভেট করা, এই যে ক্রপ গুলাকে এস্টাবলিশ করা, আমরা এখন সিলেটে গিয়ে দেখি চারদিকে ধানের ক্ষেত, সবাই করতে পারে। বাংলাদেশ is the third richest country in terms of production of rice, but how did it happen? Because these immigrants, they came and they did the abad, and they deployed the crop science, they deployed the crop agronomy, and out of that science, out of that traditional knowledge, came the agriculture that we now take for granted, and we have worked with food security in the world, third largest. কিন্তু এটা যে ইতিহাস তারা কে করেছিল, এই ইতিহাসটা আমরা জানি না। আমরা মনে করি সব সময় এটা ছিল, এটা যেমন আকাশ থেকে তান বৃষ্টি হয়েছিল, এরকম তো হয় না। দিস ইজ আ হিস্ট্রি, এন্ড আনফরচুনেটলি যেটা আপনাদেরকে আমি এখন বলতে চাই, বাংলাদেশেও আমি এটা বলবো, সবখানে এটা বলতে হবে, যে দিস কেম বিকজ অফ সায়েন্স, বিকজ অফ মুসলিমস ডুইং সায়েন্স, crop biology, crop agronomy, and doing the above, and through the history we became what we are. Next slide, please. This is a drone picture of my village. আমি ভাবলাম এত সুন্দর সবুজ, এটারে ড্রোন দিয়া, তো আমি একটা ছেলে শমশেরনগর থেকে আনলাম, এনে বললাম বাবা কিছু ড্রোন করে দাও। তো সে ড্রোন উড়ালো, এবং you can see such beautiful. I showed it to Oxford and other places. People said this is the most stunning village. আর একটা সুন্দর মসজিদ আমাদের হয়েছে, এই মসজিদটাও দেখা যাচ্ছে। Science and Islam, the rural story from Bangladesh. This is where we work. Next slide. মসজিদ থেকে সবাই বেরিয়ে আসতেছে শুক্রবারে, ছেলেরা মেয়েরা দেখছে যে ড্রোন উঠতেছে, বিউটিফুল। নেক্সট স্লাইড। আর এটা আমার পূর্বপুরুষের একটা ছোট বাংলা ঘর, যেখানে আমি এখন কাজ করি। এখানে সমস্ত ঠিকঠাক করে জেনারেটর লাগিয়ে যাতে ইলেকট্রিসিটি থাকে, দেখেন আমরা কাজ করতেছি এখানে বসে। আমার ভাতিজাও এখানে আছে, তার বাবা, আমার ভাই, আমার আপন ভাই, ওনার এই জায়গাটা ওনার। আমি এটাকে ঘর বাড়ি বানিয়ে এখানে বাসা যোগাযোগ করেছি। আরো আমাদের পিছনেও আছে, এদিকে আছে, ফ্রেমের বাইরে আছে, যেখানে মানুষ ঘর বাড়ি বানিয়ে থাকবে বা থেকেছিল ঐতিহাসিক ভাবে। আমি সবগুলোকে এক ধরনের একটা রিসার্চ স্টেশন এখন করে ফেলেছি, এখানে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের কাজ হয়। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা আমি একটু স্কিপ করব, কারণ এটা এই স্টোরিটা এখানে রেলেভেন্ট না। আমি এখন চলে আসি মাল্টি হারভেস্ট রাইস, যেটা নিয়ে অনেকে বলেছে যে আমি করেছি। তো আমার আম্মা আমাকে কোরআনের বিভিন্ন অংশ, উনি বলতো যে ছোট ছোট অংশ তুমি মনে গেঁথে দিবে কোরআনের কথা। তো একটা হলো নাহনু নারযুকুকুম ওয়া ইয়াকুম, কোরআনে আছে যে আল্লাহ তাআলার এটা একটা প্রমিস। তখন আরব দেশে খাবার ভালো ছিল না, খাবারের অভাব ছিল, মেয়ে সন্তানদেরকে মানুষ মেরে ফেলতো, বিকজ দ্য ফুড, দেয়ার ওয়াজ নো ফুড, ফুড ইনসিকিউরিটি ছিল। তো কোরআনের একটা প্রমিস হলো নাহনু নারযুকুকুম, নারযুক রিজাক কথাটাকে, নারযুক মানে হচ্ছে আই উইল গিভ ইউ রিজাক, তোমাকে দিব, তোমার সন্তানদেরকে দিব, ইয়াকুম। তো এইটা একটা প্রমিস। এবং আমি অক্সফোর্ডে এই কথাটা বলেছিলাম যে আমাদের মাথায় কোরআনিক এই ইনজাংশন গুলো আমাদের মাথায় খেলে, অথবা খেলা উচিত, অথবা খেললে আমরা অনেক ভালো মানুষ হয়ে উঠবো। সো আমি যদিও অত বেশি রিলিজিয়াস টাইপ না, রিয়েলি আই এম মোর ইনটু সায়েন্স এন্ড মডার্নিটি, কিন্তু এই নাহনু নারযুকুকুম এটা আমার মনে গেঁথেছে। এবং এইটাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে হয়তো এখন বলতে পারি আমি ফুড সিকিউরিটির জন্য কাজ শুরু করলাম। এবং কি করলাম, একটা খুব আজব একটা জিনিস কল্পনা করলাম। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা হচ্ছে যে ফুডকে কি মাল্টি হারভেস্ট করা যায় কিনা। আপনারা সবাই জানেন বোরো ধান লাগানো হয়, আউশ ধান লাগানো হয়, বোরো ধান কাটা হয়, কেটে আবার জমি চাষ করে আউশ, আবার জমি চাষ করে আমন, এইভাবে 3টা সিজন চলে, প্রত্যেকবার চাষ করা হচ্ছে, অপরিসীম পরিশ্রম কৃষকের। কিন্তু আমি ভাবলাম যে এমন কি রাইস হতে পারে না যে বুড়োতে লাগানো হবে, তারপরে বুড়ো কাটা হবে, ওই ধানটাই ভগ্নাংশ থেকে, যেটা নেড়া ধান বলা হয়, বিছানা বিছাইয়া দিমু সাইল ধানের নেড়া, আমাদের সিলেটি গানে আছে, নেড়া বিছাইয়া আমরা শুয়ে থাকি, নেড়ার মধ্যে আমরা খেলা, বন্দুক দিয়ে আমরা ছোটবেলা, আমি যেহেতু গ্রামে, আমরা নেড়ার মধ্যে খেলা করতাম। সো নেড়া খুব প্রিয় জিনিস,
সিলেটি যে নন সিলেটিরা নেড়া বলতে পারে না, বলে নেড়া, তারা আবার র উচ্চারণ করে, এটা ঠিক না, নেড়া। তো এইভাবে আমি কল্পনা করলাম, এটা একটা কাল্পনিক চিত্র, যে ধানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমবার কাটা হবে, ফার্স্ট লাইন, এন্ড ইট উইল গ্রো अगेन। এটা যেমন ইমাজিন করা হচ্ছে, ডে 90 তে এটা কাটা হবে, তারপরে এটার যে ভগ্নাংশ যেটা নেড়া রইল, এটা আবার গ্রো করবে, আবার একটা হারভেস্ট হবে, এন্ড সো অন, 5বার হবে। এটা যেমন আমি ইমাজিন করলাম যে এটা কি হতে পারে না, একটা বোরো দিবে, 2টা আউশ দিবে, 2টা আমন দিবে, 5বার দিবে। এবং আমি কাজে লেগে গেলাম এবং সমস্ত গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করলাম, অনেক দিন আগে, এটা 2020 বছর আগে। এবং Professor Hugh Dickinson has said there are different tricks of breeding, as we call it. So one trick is that you cross different rice. অনেক যেমন unrelated lines are crossed, and that leads to new things. This is a part of breeding, genetics and epigenetics working in it. And then out of this selection in the whole field, what you do is you cut them, and then ask which one goes up. So ধরেন 10,000 গাছকে এইভাবে কাটা হলো। আমি সারা গ্রামের ছেলে মেয়েকে সংগঠিত করেছি, বিশাল আমতলির মাঠ আপনারা আগে দেখেছেন, পুরা জমি, ওই যে আমরা তীর ছুঁড়ে জমি পেয়েছিলাম, ওইটার কিছু অংশ এখনো আছে, ওইখানে আমরা কাজে লাগালাম। তো হাজার হাজার ধান, after selecting thousands of variety, we find one which after cutting now doesn't die but grows back. 99.9% will die, but one of them now grows back. And now we keep the seed from that one. That is the jackpot, that is the winner. So now we find one which gives harvest twice. কাটার পরে 2বার হয়। আমাকে কলকাতা ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্সি কলেজের 200th anniversary I was invited. Hindu college became presidency college 200th anniversary. 1817 সালে হয়েছিল, 1917 সালে আমি কলকাতায় গিয়ে এই টকটা দিলাম, যে দ্বিতীয়বার হচ্ছে। তো কলকাতার একটা সাংবাদিক মহিলা পারমিতা, সে বলল রাইস টুয়াইস, সে একটা ওয়ার্ড কয়েন করলো, রাইস টুয়াইস, এন্ড ইট ওয়াজ এ হেডলাইন ইন ক্যালকাটা নিউজপেপার, যে রাইস টুয়াইস হয়েছে। বিয়ন্ড রাইস টুয়াইস, দেন উই ডিড अगेन, দিস টাইম উই মিউটেজেনাইজ। মিউটেজেনাইজ হচ্ছে আমরা একটা কেমিক্যাল দিয়ে ধানের জেনেটিক্স, জিনের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আনলাম। এটা কোনো জিএমও না, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনি, it's a part of natural process. We bring in lot of change and then we cross again. So now we are deploying 2 different strategy. One is the breeding strategy and the other is mutagenesis strategy. And as Professor Dickinson will appreciate, never before mutagenesis and wide crossing has been deployed at the same time. It's a very obvious thing. It should be done, but no one has done it. We did it. Again, thousands and thousands of plants, babies came out of it. We planted in the field. We mobilized 11 জনের আমরা একটা কমিটি করলাম। 11 people will go and assess if the rice is coming up again and the second crop নেড়া ধান থেকে যেটা আসলো এটা ভালো হয়েছে কিনা। প্রথমটা নিয়ে আমরা আর ভুক্ষেপ করলাম না। First one we didn't even look at. We just cut it off and we give it to people. And then we started to demand whether which plant out of the thousands of plants is coming up again and giving not only the first harvest, but the second harvest and the third harvest and the fourth harvest and the fifth harvest. এগুলা অনেক দিন ধরে হলো, পর্যায়ক্রমিকভাবে হলো, বছরের বছর হলো। And then we got the rice finally during the COVID. The land was empty. I encircled the whole field, কারণ গরু টরু এসে খেয়ে ফেলবে। It's not easy to keep the rice on the same field the whole year. We put it on the field in 2021 and we got 5 harvest rice and we called it Panchoprihi. So in the broad daylight everybody saw that ধান কাটা হচ্ছে, আবার গ্রহ হচ্ছে, আবার কাটা হচ্ছে, আবার গ্রহ হচ্ছে। সাংবাদিক, the newsman came and photographed it and put it in a news program, and then people circulated in social media, and this video was shared 8 million times. It became the most viral news in plant biology, and everybody in the world knew about it. Even though it was in Bangla, people were using Google Translator, and I was actually sitting in Australia, and I was
asked for like 100 interviews. And I got my farmer, Russell Mia, he was going to all the program and he was talking about it as though he was a scientist. Because believe me, in this whole work, which is now considered to be a miracle event in plant biology, no proper scientist, Western scientist or Bangladeshi scientist, nobody with a degree was involved in this. I was the only person with the degree sitting in Australia, and everything was done by the farmers. Next slide, please. So this is the ordinary rice on the right, and this is the multi-harvest rice type 1. There's a line of cutting, and the rice comes up, and then we found that it becomes fantastically big, and very soon you'll see. Next slide, please. Okay, so the other thing I have to quickly say, because I don't want to go too much into technology. Turns out that this regrowth can be seen from satellite. Because people started to say, this is all Abed Choudhury and his people. It's a fake story. A lot of people sitting in Dhaka said, এটা হয় নাই, এটা ভুয়া খবর. So we deployed satellite, and this satellite was deployed by people from Shamshernagar and Srimangal, not from Dhaka. So একজন satellite জানতো, we trained him, and what you can see here, you can understand. So this is farmer's variety. You can see the farmer's variety, and this peak means rice has ripened, the first harvest. It comes down, and then you see the black means land is not used anymore, and then farmer plant again the second crop. So this is the farmer's second crop. But look at our rice, it comes down and then it goes up again. It gives a small second harvest, and then a massive third harvest, and a fourth harvest, and the fifth harvest. And you can see it from the satellite data. Another type of satellite called synthetic aperture radar-based satellite. Again, you can see our rice like a wave, it comes down. Other rice just falls, and there's a new cultivation, amon abar nuton kore. Ar amaderta ashtese ar jaitese wave er moto. So this is all validated by not independently. Anybody can download European satellite Sentinel-1 and 2. Anybody can download this data and see it. Next slide, please. Now we flew drone over it. So you can see in the T shape is our rice is ripening in the wrong time. Everywhere the rice is green, but amader dhanta peke geche because it's the multi-harvest one. Next slide, please. Again, beautiful carpeter moto dekhache, wonderful sight. And these yellow ones actually are, I showed it to people from Bill and Melinda Gates Foundation, and they just couldn't believe it, that this was all done by the villagers. Next slide, please. And now you can do the whole thing, like if you are so you can see our experimental plot in there. And believe me, if you are a technocratic kind of person, you can just go and see every pixel means something, and through the year it becomes yellow, it becomes green again, and so on and so forth. So we have the whole landscape established with satellite imaging technology, all done again by the farmers. Next slide, please. So now you see in the real field, the farmer is cutting, rice has come up. Again, ওই নেড়া ধান থেকে বের হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পূর্বজন্মের সব কাটা ধানের নেড়া রয়েছে, কিন্তু ধানটা আবার গজাইছে, গজাতে বিশাল আকার ধারণ করছে. You can see the real plant and how big it is. This is a miracle, almost like a amazing miracle. Subhanallah, you know. You say Subhanallah 100 times. Because যত কাটা হচ্ছে ধানটা তত উজ্জীবিত হচ্ছে, এবং এই ডান দিকে এটা বিশাল আকার ধারণ করেছে. আমি চাইনিজদেরকে ছবি পাঠালাম যে এরকম কোন ধান তোমরা দেখছো, কোন সুপার হাইব্রিড রাইস এরকম দেখছো? তারা বলে যে না, it's a fantastic story. And of course, nobody can fake such a rice plant, right? There's no way you can fake it. This is just one plant became like this on the right. Next slide, please. অনেকগুলো এরকম. এটার ক্যারেক্টার হচ্ছে as you cut it gets bigger and bigger till it becomes fantastically big. Next slide. So এটা 2 সপ্তাহ আগে. এখন হয়েছে কি যে সবাই আসতেছে from all over the country, students are coming. So this is in front of my
village home. And you can see this fantastic one on the right has become so big, and the students are coming, and I'm explaining local students, local community. Next slide, please. So this is going on now. So the village has become like a borderless university, where university students are coming to learn from farmers. Next slide. And this is continuing a lot of interest. And this is in front of my ancestral village home. So this has become like a university because of the work, not because it has a giving degree or anything. So we have developed a new way of directly teaching all the knowledge without giving a degree or anything like that. Next slide. And you can see this fantastic rice plant. These are agriculture university students. They came from Mymensingh, and they were astonished to see this plant that we put up in a pot. And this, you can see it's about 6 feet tall. Next slide. So I will skip that one. Let's move forward. And that brings me to the story of Genofax. I think Jahangir has covered this. I always paraphrase a part of Quran for each of these stories. So Nahnu narzukukum wa iyyakum. That was for food security. And for Genofax, I say, Walal akhiratu khairul laka minal ula. Quran is very powerful with this simple message, which means your future will always be better than your past. Akhirat is better than present. This is, I call the Islam's doctrine of optimism. You can always see children these days, young people, they are pessimistic. They are into drugs, they don't have anything to look forward to. But Quran has this powerful doctrine of optimism. Or I could have said, Hal jazaul ihsanu illa ihsan. Mane ihsan korle arekta ihsan hobe. So in this kind of fabric, in this kind of philosophy, every action, every bit of science, every discovery becomes a work of God, work of Allah, if you will. এখানে কোনো Islam, Christianity, Hinduism is not relevant. Relevant is that this is all in our head. If we believe that future will be better, if we believe that we are here for a purpose, then suddenly our action has purpose. If we believe that we are created by a random collision of molecules, which science also encourages some people to think like that. And those people will say, oh, Muslims are crazy, they are fanatic, they are believers. So suddenly belief has an ugly tone. Belief has become toxic in that kind of quote unquote Western mind. Some people in the West, not all people in the West, are calling like that. But we are not claiming our faith. We are not saying that I am a scientist and a Muslim, and because see what I can do by being a Muslim. So this is how I look at it. Next slide, please. So Jahangir Alam has already said this story that I met him, and this became a very powerful message, which is Hal jazaa'ul ihsanu illa ihsan. So what is that ihsan? Combining targeted science, diverse data, and personalized healthcare. Just like we deployed the best knowledge of plant biology to get 5 harvest rice, we now deploy even more fascinating science, which is the artificial intelligence, machine learning. My brother's grandson, Tajwar, he's sitting here. He has done amazing things. He can explain artificial intelligence and machine learning mathematically. He's a potential genius sitting here. So we use this big data to personalize healthcare, and we want to bring it to London to you under the name Genofax, the hat I'm wearing. Next slide, please. Gut microbiome and Genofax is a journey enhancing metaphors and then going beyond into the metaphor predicted new science. What it means is that somebody says gut is in the brain, gut brain axis. আমাদের বাংলায় অনেক বছর আগে মারা বলতো তোর পেটে এত বুদ্ধি, আমি তো জানতাম না তোর পেটে বুদ্ধি কি করে আসতে পারে. Imagine our people so wise they figured out that পেটের মধ্যে বুদ্ধি. Turns out that 10 to 20% of our neurons are in the gut. তো পেটে তো আসলে বুদ্ধি আছে. এই জন্য খুব নার্ভাস হলে মানুষের পেট খারাপ হয়ে যায়, তাই না? মানে এত এক্সাইটিং তার লাইফে ঘটেছে যে হি ইজ গন সিক
in the way that you run into the toilet all the time. This happens. And why does it happen? Because part of your brain is in the gut. এবং এখন এটা একটা মেটাফোর, এটা একটা কাব্যিক কথা, কিন্তু আমরা এখন এটা বিজ্ঞান দিয়ে দেখছি। সো টামি, এই যে জাহাঙ্গীর আলম যেটা বললেন, যে যে trillions of bacteria in the brain is in the gut controlling our brain. What you have eaten, if you eat banana with peanuts, আপনার মনটা ভালো লাগায় ভরে যাবে, because it has serotonin, and these bacteria are feeding on your tummy, sending the signal in the brain. আপনার ঘুম, এতদিন ঘুম ছিল না, এখন ঘুম লাগবে। আপনারা একসাথে কলা এবং পিনাট খেয়ে দেখবেন how you are covered with good feeling. And why is this happening? Because of the gut bacteria. তো এই কথাগুলোকে কবিতার মধ্যে না রেখে আমরা এটাকে, আপনাদের স্টুল স্যাম্পল পাঠাবেন, ডিএনএ সিকোয়েন্সিং হবে, ওই সিকোয়েন্সিং থেকে বোঝা যাবে যে আপনার ডায়াবেটিস হতে যাচ্ছে কিনা, আপনার হার্ট ডিজিজ হতে যাচ্ছে কিনা, whether you are facing some cataclysmic health problem, we'll be able to tell you. And with that narrative, with that platform, we are coming to London, to UK. Hopefully this Tower Hamlet is an epicenter in future. Next slide, sir. Next slide, please. So এখানে আমি জাহাঙ্গীর, এটা আল্লাহর এক নিয়ামত. Just like I got so many people in the village, and I'll show their picture very soon. I met Jahangir randomly এরকম একটা সামাজিক পরিবেশে. He was sitting next to me. And out of this random association now there is Genofax, which inshallah is slated to be a very major entity in the health of digital health in future. Next slide. This is my father. When last 6 years of his life he moved here. এখানে ওই কৃষ্ণ মেনন, আফতাব আলী সাহেব ছিলেন আমাদের সিলেটের, সংগঠিত করেছিলেন আমাদের জাহাজি যারা, তাদেরকে। আফতাব আলী সাহেবের সাথে আমার ফাদার জয়েন করে, উনি লন্ডনে চলে আসলেন। এখানে প্যাডিংটনে বারিমিয়া বলে একজন, বারিমিয়ার রেস্টুরেন্টে উনি মারা যান 1956-এ বাসাতে। And he's buried here in my father was in Geneva International Labour Organization. ওনার কথা একটু 2 মিনিট বলি। তো উনি দেখলেন বারি মিয়া, মোজাম্মেল মিয়া, জরিফ মিয়া, ইসরায়েল মিয়া, এদের সময় উনি এসেছিলেন 50s-এ, 1950 থেকে 1956 সালে। তো ওরা ওই সময় মানি কুড নট বি সেন্ট টু হোয়াট ইজ নোন এজ ইস্ট পাকিস্তান, হুন্ডি করে কি করে পাঠাতে হতো, ভেরি কমপ্লেক্স, কলকাতা হয়ে এইভাবে। তো উনি জেনিভাতে গেলেন, আগা খান সাহেব, করিম আগা খানের বাবা, উনি নিজ থেকে আসলেন জেনিভাতে। মাই ফাদার উইথ মিস্টার আফতাব আলী। ইন্ডিয়া থেকে একজন আসলেন কৃষ্ণ মেনন, খুব ইম্পর্টেন্ট লোক, পরে ইন্ডিয়ার ফরেন মিনিস্টার হয়েছিল। এবং তো ওরা এই ব্রিকলেনের রাস্তায় ওরা অবস্থান ধর্মঘট করেছিল। কেন? 50-এর দশকে, যাতে এখানে মানুষকে থাকতে দেওয়া হয়, যাতে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ মাইগ্রেশন ওনারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যাতে মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের রাইট, এই কনসেপ্টটাই তখন ছিল না। উনি, ওইটা আমার ফাদার আব্দুল মান্নান চৌধুরী মাঝখানে, হি ডিড অল দিস এন্ড দেন হি ডাইড হিয়ার এন্ড হি ওয়াজ ব্যারিড হিয়ার। সেই জন্য এই দেশের প্রতি আমি একটা বিশেষ আত্মীয়তা অনুভব করি, এই টাওয়ার হ্যামলেটের প্রতি। বাম দিকে আমার ব্রাদার ইন ল জাহাজেব রশিদ, আপনারা হয়তো হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সাহেবের নাম শুনেছেন, ওনার ছোট ভাই, কনিষ্ঠতম ভাই জাহাজেব রশিদ, আমার বোনের সাথে, আমাদের ফুফুতো ভাই, বাট আমার বোনের সাথে ওনার বিয়ে হয়েছিল। He played a very important role in looking after me when I was young, because my father died when I was only 3 months old. আর ডান দিকে জুবেদ চৌধুরী, তার নাতি হচ্ছে তাজওয়ার চৌধুরী, তার ছেলে এখানে আছে, তারহাম। উনি আমার ভাই, ওনারকে আমি স্মরণ করি। উনি বীর মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন, ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অনেক অবদান রয়েছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এটা আমাকে একজন স্টুডেন্ট, যে একেবারে নেকাবে, তার চেহারা আমি দেখলাম, একটা ইয়াং মেয়ে, আমাকে বললো যে এটা আমি তোমার জন্য করেছি, আমাকে একদিন এসে দিয়ে গেল। এটা আমার দেয়ালে এখন ঝুলতেছে। So I am so blessed because I do this thing. Random people show, unknown people show kindness to me. এটা আমি একটা মিরাকলের মতো আমি আপনাদেরকে দেখালাম। নেক্সট স্লাইড। এটা হচ্ছে আমার লোক, এরা আমার জন্য যারা কাজ করেছে, এরা কেউ কিন্তু they are not sophisticated people, graduate students of the US University where I have spent almost all my life, and I salute those students of American universities, but I salute more my village people who has no degree, no nothing.
Some of them are not even literate. They cannot write or read, but they can do science. We showed that. So these three brothers, Russell Mia, Rubal Mia, and Rahel Mia. This Russell Mia is a star. He is really an amazing plant biologist in the old-fashioned way, but cannot read or write at all. And helped by his brother, who can read and write up to about class 8. And this fellow is like class 3 level education. So formal education is not necessary to do good science if you are determined. One of them, Hmm. Tahmid Anam Chaudhary, Hmm. my brother-in-law. Beautiful. He is the nephew of a famous lyricist and singer, Eke Anam Chaudhary of Srinagar. Amazing, amazing. আমি আপনার সাথে পরে কথা বলবো। So Tahmid Anam Chaudhary is a genius because he did all the satellite work. He was a guy just sitting in Srimongol quietly, and I met him randomly, and I said, "What do you do?" And he's like, "Kunta farina sar, akash bobishot ondokar dekhi ar sar, kita hoibo amar sar." He's a geophysicist from. But I said, "No, you can do everything." So he's the GIS person, and he did all the work. Muhammad Kausar, he's the driver of my car actually. He also joined my project, became a virtual scientist. Zakia Begum, a very young girl who wrote so many things and collaboratively with me, wrote a whole book on Panchabrihi, and publisher said, "Sir, it is your book and she can be just an extra person." I said, "No, it's her book." So I removed my name from it, and she is the author of the Panchabrihi book in Bangla now. Zakia Begum, another miraculous person. And this Rukhsana Begum and Suhena Begum, they are collector of all the colored rice. So we also on the side restored all the Sylheti colored rice that were lost, and these people became collectors. Next slide. I think this is the last one. Thank you so much for attention. We actually really enjoy. মানে বিজ্ঞান মানেই মনে হয় দুর্বুদ্ধ কিছু, কিন্তু ডক্টর আবেদ চৌধুরী আমাদেরকে যেভাবে 3টি ভাষায় সাবলীল ভাষায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, শুদ্ধ বাংলা, ইংলিশ এবং সিলেটি ভাষায়, আমরা রিয়েলি এনজয় করেছি। এবং তিনি কিছু নতুন শব্দ তার কাছ থেকে আমরা শিখলাম। কৃষাণ, কৃষকের আরেক নাম কৃষাণ, সেটি কিভাবে এসেছে, বন্দর বাজার যেখানে বন্দর ছিল আমরা সেটা জানতাম না, এবং পাশা বাজার, আমাদের একজন পাশা আছেন এখানে, তিনি হয়তো বলতে পারেন না, কিন্তু আপনি বললেন যে পাশা থেকে এসেছে। সাফকাবালা, নাসিরাবাদ, মুর্শিদাবাদ কিভাবে আসলো, আর সর্বশেষ যেটি আপনি এই যে আবিষ্কার যেটা করলেন পঞ্চবী, সেটা তো নাহনু নারজুকুকুম, মানে প্লুরাল। আরজুকু নারজুকু, আরজুকু মানে আমি রিজেক্ট দান করি, নারজুকু আমরা রিজেক্ট দান করি। কোরআনে নাহনু নাজ্জালনা, আমরা কোরআন অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ তাআলা যখন কিছু বলেন তখন বলেন আমরা। লাইক আমরা যখন পত্রিকার এডিটোরিয়াল লিখি, আমি ব্যক্তিগতভাবে লিখি, কিন্তু আমরা লিখি আমরা, মনে করি যে এটা বড় অর্থে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে খুব বড়, সে বড়ত্ব বোঝানোর জন্য নাহনু নারজুকুকুম, আমরা রিজেক্ট দান করি, রিজেক্টে নিশ্চয় দান করি। এইটি নিয়ে আমাদের বিজ্ঞানী আবেদ চৌধুরী এই আয়াতটি পড়েই ওনার কাছে মনে হয়েছে আল্লাহ যদি ফুড সিকিউরিটি দেন, তাহলে আমি চেষ্টা করি দেখি যে এটা থেকে কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারি কিনা। এবং তিনি কি করলেন, যে পঞ্চব্রীহি আবিষ্কার করলেন, এবং ওনার আগামীতে টার্গেট আছে, আমি দেখেছি যে উনি ষষ্ঠ ব্রীহি করবেন।